As a kid, do you remember the absolute adrenaline rush of hearing the ice cream truck? I lived at the top of my neighborhood, so I took it as my civic duty to hop on my bike and alert the rest of the kids. Looking back on this experience, did I care how I looked, frantically knocking on people's doors during dinner time, drenched in sweat? No. Did I care how I sounded, shrieking, "The ice cream truck is coming! Smash your piggy banks! Grab your flavors!" No. Why didn't I care? Because I knew I had critical information that they wanted to know. So public speaking wasn't about me. It was the information I had that I knew could serve them. Apakah kalian ingat sensasi saat mendengar suara truk es krim? Saya tinggal di ujung jalan, jadi saya merasa seperti memiliki tugas untuk naik sepeda dan memberitahu anak-anak lainnya. Jika diingat-ingat, apakah saya peduli dengan penampilan saya saat panik mengetuk pintu rumah orang-orang di jam makan malam? Tubuh basah oleh keringat? Tidak, saya tidak peduli akan hal itu. Apakah saya peduli bagaimana suara saya terdengar saat berteriak, "Truk es krim datang, ambil tabungan kalian, dan pilih rasa favorit kalian"? Saya juga tidak peduli akan hal itu. Kenapa? Karena saya tahu saya membawa informasi penting. Sesuatu yang mereka ingin dan perlu tahu. Dan dari situlah saya belajar, berbicara di depan umum bukan tentang diri saya. Ini tentang pesan yang saya punya dan bagaimana pesan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. With AI on the rise, to say lightly, public speaking and human-to-human connection is becoming increasingly important. Sure, you can go on ChatGPT to help craft an email to your boss asking for a raise. But what about when she calls you into her office to discuss? You can't interrupt her mid-sentence and go to AI and be like, "Line?" Public speaking is becoming increasingly more important, whether it is giving a presentation to your peers, talking to your spouse, or working up the courage to call your favorite restaurant for takeout because they're not on Uber Eats. Public speaking is the fuse that brings us all together. It's also the gateway to opportunity, the first step in a multi-million-dollar deal, or a partner saying yes to a proposal, or landing your dream opportunity. Dengan meningkatnya penggunaan AI, berbicara di depan umum dan koneksi antar manusia menjadi sangat penting. Tentu, kalian bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat email meminta kenaikan gaji, tapi bagaimana saat bos kalian memanggil dan kalian harus membicarakannya langsung? Kalian tidak bisa menghentikannya dan bertanya ke AI, "Kalau gini gimana ya?" Berbicara di depan umum semakin penting, entah itu presentasi ke rekan kerja, ngobrol dengan pasangan, atau berani menelpon restoran favorit untuk pesan antar karena mereka tidak ada di GoFood. Berbicara di depan umum adalah pemicu yang menyatukan kita semua. Itu juga gerbang menuju kesempatan, langkah pertama dari kesepakatan bernilai jutaan rupiah, momen pasangan mengatakan ya pada lamaran, atau mendapatkan pekerjaan impian. So why do people fear public speaking more than they fear sharks, spiders, and heights? Or as Jerry Seinfeld says, most people would rather be in the casket than giving the eulogy at the funeral? Because public speaking is one of the most vulnerable, exposed human experiences. Personally, I blame school spelling bees or performances where we felt like we couldn't miss a letter, that we had to deliver every line perfectly. But the standard of perfection puts our nerves into a pressure cooker. And so we've been told to combat our nerves, especially as women, to just speak up, stand tall, or my favorite one, take up space. But what this kind of advice does is it shifts the attention back onto ourselves, which is ineffective. Jadi, kenapa orang justru lebih takut berbicara di depan umum dibandingkan takut kepada hiu, laba-laba, atau ketinggian? Seperti kata Jerry Seinfeld, bagi kebanyakan orang, lebih baik berada di dalam peti mati daripada harus menyampaikan pidato di pemakaman. Alasannya, karena berbicara di depan umum adalah salah satu pengalaman manusia yang paling terbuka dan rentan. Kalau boleh jujur, saya pribadi menyalahkan lomba mengeja di sekolah atau pertunjukan-pertunjukan yang membuat kita merasa tidak boleh salah satu huruf pun. Standar kesempurnaan itu menekan saraf kita sampai tegang. Lalu kita sering diberi nasihat, terutama bagi perempuan, untuk mengatasi rasa gugup dengan cara pertama, bicara lebih tenang, berdiri lebih tegak, atau favorit saya adalah ambil ruang. Tapi saran-saran seperti itu justru mengembalikan fokus ke diri kita sendiri dan pada akhirnya tidak banyak membantu. Great speakers believe they are delivering great information. Whether it is about an ice cream truck or about something that'll increase your lifespan. But the other thing that we get wrong is we believe that in order to be a great public speaker, you have to be the center of attention.
You have to be the loudest one in the room with the most boisterous personality, or you have to have the super dramatic story about how you single-handedly saved a species on the verge of extinction, or how you climbed Mount Everest blindfolded. So it makes us believe that inherently extroverts are great speakers and introverts aren't. But I deeply identify as an introvert. And here I am, standing on this stage, talking to you. Pembicara hebat percaya mereka menyampaikan informasi yang berharga, entah tentang truk, es krim, atau hal yang bisa memperpanjang umur orang. Tapi, banyak dari kita percaya bahwa agar menjadi pembicara hebat, kita harus menjadi pusat perhatian. Kita harus paling keras di ruangan, memiliki kepribadian yang riuh, atau punya cerita dramatis tentang bagaimana kita menyelamatkan spesies yang hampir punah, atau bahkan mendaki Gunung Everest dengan mata tertutup. Ini membuat kita percaya bahwa extrovert secara alami lebih hebat berbicara di depan umum dan introvert tidak. Padahal, saya sendiri introvert, dan lihat saya sekarang, berdiri di panggung ini berbicara kepada kalian. I've made a career out of public speaking, both speaking at companies and conferences all over the world or teaching it to women through my company. But like anything, you have to flop before you can fly. Because you see, I thought that public speaking was about convincing people that you deserved to be there, that you deserved to be worthy of their attention. And so anytime I would get in front of people, I would just like fire hose my resume or accolades or press or name drop someone that I was in the room with for like more than 2 seconds. Because that's what I thought that public speaking was about showing them that I was important. And as you might guess, it wasn't landing. Saya membangun karir dari berbicara di depan umum, baik di perusahaan, konferensi di seluruh dunia, maupun mengajarkannya kepada wanita melalui perusahaan saya. Tapi seperti hal lain, kita harus gagal dulu sebelum bisa sukses. Dulu saya pikir berbicara di depan umum adalah meyakinkan orang bahwa saya pantas ada di sana, pantas mendapatkan perhatian mereka. Jadi saya sering menjajalkan resume, penghargaan, liputan, atau menyebut nama orang-orang yang saya kenal selama lebih dari 2 detik. Karena saya pikir itu akan membuat saya terlihat penting dan ya seperti yang kalian duga itu tidak berhasil. And so what did I do? I started to study other speakers. And I was like, why am I seeing speakers lose their train of thought on stage or stumble over a word and still get standing ovations? Or why did I trip going up to the stage for the whole audience to see my Spanx? And I still had women wanting to talk to me afterwards. Because being relatable doesn't make you unreliable. It makes you a great speaker that is wired for connection. The pressure to be impressive creates fear within ourselves, lack of authenticity in our delivery, and drives a wedge between the speaker and the listener. Lalu saya mulai memperhatikan pembicara lain, dan saya menyadari sesuatu yang menarik. Banyak dari mereka tersandung kata-kata atau kehilangan alur, tapi tetap mendapat tepuk tangan yang meriah. Saya sendiri pernah tersandung saat naik ke panggung, dan semua orang melihat Spanx saya. Namun setelah itu, para perempuan tetap ingin berbicara dengan saya. Menjadi relatable tidak membuat kita kehilangan kredibilitas. Justru sebaliknya, itu yang membuat kita menjadi pembicara yang kuat dan benar-benar terhubung dengan audiens. Tekanan untuk selalu terlihat mengesankan malah melahirkan rasa takut, membuat penyampaian terasa tidak otentik, dan menciptakan jarak antara pembicara dan pendengar. We've all been sitting across the table from someone who is 45 minutes into their monologue, hasn't asked us a single question yet. Our coffee is empty. And we are knee-deep into hearing every detail of the story about how they actually had the idea for Uber first. Public speaking isn't about showing that you're important. It's about proving to your audience or your listener that they are important. Which brings me to my secret. If you want to be a great public speaker, ask yourself one question. Where are you shining your light? Kita semua pasti pernah duduk mendengarkan seseorang berbicara selama 45 menit tanpa satu pertanyaan pun. Kopi habis dan kita tenggelam dalam cerita panjang tentang bagaimana mereka mendapatkan ide untuk Grab terlebih dahulu. Berbicara di depan umum bukan tentang menunjukkan bahwa kita penting, ini tentang membuktikan bahwa audienslah yang penting. Dan ini membawa saya ke rahasia saya. Jika ingin menjadi pembicara hebat, tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan. Di mana kamu menyalakan cahaya kamu? There are 2 types of public speakers. You have a spotlight speaker and you have a lighthouse speaker. A spotlight speaker, the light is shining on you. You are concerned with public perception. You are asking yourselves, how do I look? How do I sound? Does everyone like me? And it's not your fault, because that's what we've been conditioned to believe that public speaking is, being in the spotlight. But a lighthouse speaker shifts the light from themselves to their listener. If a spotlight asks, what does everyone think of me?
then a lighthouse asks, what does everyone need of me? When you're a lighthouse speaker, not only are you going to be more impactful, you're not going to get as nervous because it's not about achieving perfection. It's about helping someone arrive at a solution. Ada dua tipe pembicara. Yang pertama, spotlight speaker, dan yang kedua, lighthouse speaker. Spotlight speaker menyoroti diri sendiri. Mereka khawatir tentang penilaian orang, bagaimana penampilan mereka, bagaimana suara mereka, apakah semua orang menyukai mereka. Sedangkan lighthouse speaker mengalihkan cahaya dari diri mereka ke pendengar. Bertanya, apa yang audiens butuhkan dari saya? Saat kamu menjadi lighthouse speaker, bukan hanya lebih berpengaruh, tapi juga tidak terlalu gugup. Karena ini bukan soal kesempurnaan, ini soal membantu orang menemukan solusi. We would all rather be guided by a lighthouse than a spotlight, which proves that likability as a speaker doesn't come from being perfect. It doesn't come from projecting some sort of forced confidence. It comes from when you have a clear understanding of what your listener needs and a rooted belief in what you know that can help. So, before you speak, ask yourself one question. Where are you shining your light? Thank you. Kita semua lebih ingin dipandu oleh mercusuar daripada lampu sorot. Kesukaan audiens bukan berasal dari kesempurnaan atau kepercayaan diri yang dipaksakan. Itu berasal dari pemahaman tentang apa yang dibutuhkan pendengar dan keyakinan pada apa yang kita tahu bisa membantu mereka. Jadi, sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan. Di mana kamu menyalakan cahaya kamu? Terima kasih.